Bonjour YouTube, hello, bienvenue du coup dans cette nouvelle VOD YouTube de Life is Strange Before the Storm, l'épisode 3, le dernier épisode du coup de Life is Strange. On s'était quitté la dernière fois sur l'épisode 2, je sais même plus ce qui s'était passé, ça faisait un petit moment. Mais si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 2, je vous invite à voir le petit i qui est juste en haut. Je vais vous mettre du coup les autres épisodes dedans. Vous avez du coup la... comment on appelle ça déjà ? La playlist sur YouTube où vous avez du coup les autres épisodes de Life is Strange Before the Storm, et vous avez éventuellement, si vous n'avez pas vu, Life is Strange le 1 en playlist aussi. Donc voilà, vous avez les petites playlists pour voir les épisodes, les replays de Life is Strange de notre aventure. C'est ce que je disais au chat sur Twitch là actuellement, j'ai pas kiffé de fou l'épisode 1 et 2 pour l'instant de Life is Strange Before the Storm, même si le 2 je l'ai trouvé un peu plus touchant. Mais voilà, ce qui me manque vraiment par rapport au 1, et je pense qu'il faut pas le voir comme le 1, une suite du 1 en fait, il faut plus le voir comme un préquel. Mais ce qui me manque, c'est les interactions qu'on avait par exemple avec Max, où on pouvait balayer le passé, etc. Enfin, je veux dire, revenir dans le passé, faire des actions avec le temps, etc. Et ça me manque de fou. Et je trouve que c'est un peu plus mou du coup à cause de ça dans le Life is Strange Before the Storm, mais après c'est que mon avis. Le seul commentaire que j'ai mis, c'est sur la vidéo de Thomas Ivy, c'était le premier message que tu as mis. Oui, j'ai vu ça, Kirin, merci encore. Donc voilà les potes, on part du coup sur l'épisode 3, l'enfer est vide, de Life is Strange Before the Storm. Let's go. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Ah, je m'en souviens. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Alors, pause des potes. Petit récap pour la suite de cette aventure. On s'était arrêté du coup la dernière fois, je le fais maintenant. On s'était arrêté sur la dernière fois sur le dîner où du coup Chloé est partie rejoindre Rachel parce qu'ils veulent partir de Arcadia Bay. Et en fait ils veulent s'en aller tout simplement et vivre à LA ou New York, je sais plus. Et ils sont rentrés du coup chez Rachel pour récupérer des affaires, sauf que du coup les parents de Rachel ont invité Chloé à dîner. On s'est retrouvé du coup à avoir une discussion avec le père et on n'était pas trop d'accord avec le père et ça s'était un petit peu emporté. Jusqu'à ce qu'on balance au père qu'on l'a vu avec une femme et qui trompe du coup la mère de Rachel. Sauf qu'il a dit non, je ne trompe pas la mère de Rachel, celle que vous avez vue la femme, c'est la vraie mère de Rachel. Et voilà, on s'était arrêté à ça. Donc là, le père est en train de nous expliquer que c'est sa vraie mère, etc. On reprend. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. I'm right here. Good. I need you. Ok. Oula, oulala. Pardon. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her Ouais, elle est belle sa friends. mère. Hein. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I
think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Merci saucisson, des bisous. Bonne soirée à toi et si jamais tu repasses à plus tard, sinon bah à la prochaine. Des bisous. Et bon fast food. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. Ah ouais, elle se drogue. No matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Ok. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. Mais oui, mais pourquoi ils se sont embrassés? It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. Ouais, mais même, t'es avec quelqu'un, tu l'embrasses pas, même si ça fait des années que tu l'as pas vu. Ça veut dire que t'as toujours des sentiments pour elle, en vrai. Just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Je sais pas, vis-à-vis de sa femme actuelle, ça se fait pas. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. Moi, je suis pas convaincu par ces explications. Un peu oui, mais pas totalement. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I sent her money. Ouais, mais elle, tu te rends compte qu'il dit ça devant elle et elle pète même pas un câble? Genre en mode, oh bah oui, il l'a embrassé tranquille. Arrangement. But now...
She wants to see me? But Rachel, it cannot be. Donc il dit que ça vous You décider. think you have the right to decide that for her? When I left Sarah, when I took Rachel away, I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her. Oui, mais c'est pas à toi de prendre la décision en fait. But maybe she's different now. People change, right? Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. En vrai, c'est compliqué pour elle, mais moi, de mon avis, je pense, enfin, de comment j'aurais réagi, enfin, de voir la situation de loin. Personnellement, je vois que la femme, elle s'est beaucoup remise en question et qu'elle s'est rendue compte qu'en 15 ans, elle connaissait pas sa fille. Et c'est justement peut-être pour ça que maintenant, elle veut rattraper le temps perdu. Alors oui, ça peut être compliqué parce que t'es pas prêt à pardonner ou quoi que ce soit, mais de l'autre côté, t'as quand même quelqu'un qui a fait un effort et qui a envie d'apprendre à te connaître. Donc je sais pas, c'est pour ça que je dis que je sais pas les potes. SMS de groupe. Désolé les gens. Oh, SMS de merde. Je vais parler avec elle vite fait. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Désolé pour ce soir. Sorry that tonight turned out so differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. I'm glad too. You've had to cope with much worse, I know. I'm grateful Rachel has someone as strong as you. Non mais How are elle... you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Ouais, mais ce que je trouve Dory, James a menti, Sarah a choisi l'argent. Je veux dire, James a menti. Doesn't matter how painful it is. Voilà. You don't lie to someone you love. Voilà, c'est You ce que je might voulais be dire. right. But can any of us really know what we would do in his situation? He's been a devoted father for 15 years. I know he loves Rachel more than anything. Ouais, mais il l'aime plus que tout, mais il lui a menti pendant 15 ans. After what he did at the Overlook. It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Mhm. Do you think Sarah is dangerous? Non. I've never met her, so I don't know. Non, c'est juste une mère qui But veut I'm inclined to trust connaître son my enfant. husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que le père, il a menti à sa fille pendant 15 ans et après, il ose dire, ouais, ta mère, elle t'a abandonné pendant 15 ans. Bah ouais, mais elle m'a abandonné, mais au moins, elle a été honnête, elle m'a abandonné. Alors que toi, t'as juste menti. Et tu m'as regardé dans les yeux tous les jours en me mentant. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas, les meutes?
Ah, je sens que Twitch va pas aimer ça, les musiques. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Je dois trouver un moyen de montrer à Rachel que je suis là pour elle. Lui faire un câlin? At least she'll have something from tonight. Ok, y'a quoi dedans? Bulletin de notes, qu'est-ce qu'on s'en fout? This light needs more light. Comment ça? Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Trouver une lampe plus puissante. Hein? Ça? Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Comment ça trouver une lampe plus puissante? Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. This light needs more light. Mais pourquoi il faut plus de lumière? On s'en bat les couilles. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. May you always be safe. Sure. But from who? Ok, on ramasse la lampe. Chloé, je te laisse la porte ouverte si jamais tu n'as pas les clés. S'il te plaît, rentre à la maison. C'est pas grave si c'est après le couvre-feu. Je peux pas là, maman. S'il te plaît. Comme par hasard, ça va pile poil dessus. Comme par hasard. Hein. All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Hey, check it out. It's beautiful.
I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman. My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Bah non. Of course not. But it might be tough to track her down. Yeah, that's true. Luckily, I've got my secret weapon. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Let me handle it. Really? Really. Mysterious. I like it. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. Vas-y. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, I'll handle it. It's just like I told that biker dude at the mill, who was a lot scarier than this mom of yours could ever be. There could be flamethrowers, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash between you and her. And I would still find a way to get you there. No. Chloe fucking Price. My magical Shakespeare fairy. Shut up. But once we find her, how do I talk to her?
What do I say? Tu sauras. After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. C'est dur pour Rachel. Qu'est-ce qu'il faut là, notre daron? Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? C'est chelou de faire des rêves comme ça, non? What's wrong? Don't you see anything? Bah non. Y a pas de voiture. Like what? There's nothing here. Really? That's odd. Well, I know it's not the spark plug. I just got that replaced. What? I said it's not the spark plug. Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, Ouais. you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend.
Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it Bizarre. from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Mais ta gueule, Victoria. Elle vient nous faire chier même dans nos rêves. Connasse. Évidemment, elle était là pour quelque chose. Pour faire chier le monde, évidemment. Mais non, on est dans notre chambre. Mais non. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Price, Oh, Frank. Eager much? where's the money? Répondez à I mes have a questions. question to ask you first. I mean, a favor. You can't be fucking serious. I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank, What the hell for? something important. Can you help? C'est pour aider une amie. I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... Mais Chloé, elle croit trop que c'est son Wow. pote. I guess. Alors qu'elle est juste en bis-bis avec. Le mec, il veut juste son fric. What am I getting myself into? Et tu le fais chier. Il est pas pote avec toi. Ça me fume. Rachel, merci d'avoir été là pour moi hier soir. Je me sens beaucoup mieux. Devine quoi? J'embrasse bien. Ok, c'est vrai. Mais aussi, on voit Franck à la décharge dans 2 heures. Je crois qu'il peut nous faire rencontrer Sarah. Oh putain. Ouais, je suis encore à la maison, je me lave, je prends les outils pour le pick-up, on se voit à la décharge. Ça aurait été génial, Chloé. Donc je me lave, je prends les outils pour le pick-up. Okay, I've got 2 hours to kill. A shower would be fucking amazing. Is Mom playing music? Mais ça se fait pas, va voir ta mère. Is that David's towel? Where the hell is mine? Okay. My towel's probably in here somewhere. Lots of I should just washcloths. calmly No look for towel. it. Victoria, ta gueule. Mais ça, c'est ma chambre. Shit.
David really is moving in. Oh, David, il a mis ses fringues, il est là. Ah. Est-ce que la serviette est dans notre chambre? C'est une serviette pirate. Huh? Mom usually does my laundry when she gets sick of me not doing my laundry. Maybe she believed me for once about never coming back home. Oui, mais là, on cherche la serviette. Score. Parfait. Can't believe Max and I were so into this shit when we were kids. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a permit, but we never got around to it. Ready for the best shower of my Go. life. Hot water. Don't let me down. Et là, la mère, elle entend rien. Qu'est-ce qu'on fait avec une mèche bleue? Bon, on l'a fait comment notre mèche bleue? Je comprends pas. C'est aléatoire là le truc, je comprends pas. I need new clothes. Ah ben là on va avoir la tenue qu'on a depuis tout à l'heure. Depuis le début, pardon. What do I feel like wearing on this crazy ass day? Bah, comme d'hab. Hein. Voilà. Comme d'hab les potes. All right. One last thing. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Ok, go le garage. Là, je pense que notre mère va nous voir. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Bah ouais. Je pense que notre mère va nous voir quand même. Ou peut-être David, ou je sais pas, mais... On va pas réussir à se faufiler sans qu'on nous voir. I'm flipping them over. Not yet. I told you 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now.
Ok, go. Hey, who's there? Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. Je reste pas. I'm not staying long. Just picking up some stuff. Oh. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. Joyce, je wish t'aime you would trop, tell mais me là, what écoute-nous to. un peu. Hein. T'inquiète. Don't worry about me, okay? I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? It won't take but a minute. Mais David, il était là en face de nous, il aurait pu nous dire quelque chose, il nous a rien dit. Donc il a pas envie de parler, c'est parce que toi, tu veux le forcer, maman. Alors vas-y David, balance-nous ce que t'as à nous dire. Dépêche-toi, j'ai pas le temps, l'heure tourne. Chloe. I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. I was, out of line, and I'm sorry. Excuse acceptée. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And good job, Mom, for twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Can we be done now? Wait 1 second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Est-ce qu'il va nous montrer? Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Mm-hmm. 2 tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. Ouais, et? But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. Mais tu connais pas, frérot? Guess what I'm saying J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, je viens de perdre mon père il y a 2 ans. Tu sais pas ce que c'est d'un accident de voiture. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Get over the loss of your dad. Ton pote, c'était ton père ou ça se passe comment? Give David a chance. Ah oui, t'as connu. Excuse-nous, t'as connu quand même le fait de perdre quelqu'un, bravo. Enfin, je sais pas, quoi, une médaille? Frérot, ça n'a rien à voir avec ça en fait. Think about what I've said. Garde là ta photo de ton pote. Non, je rejette.
Allez. The last person I would ever talk to about my dad is you. Chloe. Think it over for more than a minute. It's a basic courtesy, you know, when people offer to help. You're out of your fucking mind. You disrespectful little shit. You just made a serious Hey! mistake. Both of you. You don't scare me, asshole. Les fameux dramas dans la villa. What the hell? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Holy crap. This might actually be helpful for fixing up the truck. Allez. Les gars, vous aurez réagi comment? Franchement, on s'entend pas avec David depuis le premier jour. Il essaie de faire un pas vers nous. On lui a dit laisse-nous tranquille. On est venu là juste pour récupérer quelque chose. Laisse-nous en fait. On l'a écouté s'excuser. Et ses excuses c'était juste pour lui dire écoute, je sais ce que tu vis. Je suis déjà passé par là. Non, t'es pas passé par là. Fais pas genre le mec qui sait comment t'es passé par là et tout, machin et tout, alors que c'est même pas ton père qui est mort. Enfin, ton père est peut-être mort, j'en sais rien, mais on a 15 ans là. Et on avait 13 ans quand notre père il est mort. Enfin, je sais pas. C'est culotté genre de dire ça. Come on. Work with me here. Ah, vous êtes d'accord? Je suis pas fou, d'accord, ok. Ça me rassure. Enfin, moi après c'est comme ça que je le vois. Damn it! On dirait qu'il est maladroit David. De toute façon on l'a vu hein, dans le 1 il est maladroit de fou et à la fin il nous prouve qu'il nous aime donc... Better. Bon, malheureusement il se prend une balle pour nous à la fin. Still needs a bit more Du 1. love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai que ça à faire là? Vraiment? This thing seems pretty gunked up. J'ai que ça à faire de réparer? I think I should move on to something else. Il est là le problème, il est là. Bon alors j'ai un tournevis, qu'est-ce que je vais faire? Ah, donc je choisis un seul objet, j'ai pas le droit de choisir 50. Donc tournevis. Salut canard, ça va, tu vas bien? Hello hello. Bon alors le tournevis. La tête de distributeur, c'est peut-être la clé ça. See some problems. Just need to match them to the right tool. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Pour être franc, non, pas du tout. Je suis à bout de fatigue et je fais que péter les plombs. Essaye de te reposer, mon canard. Essaye de te reposer. Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends rien. There. Fits like a deadly Ok. electric glove. Est-ce que je dois faire autre chose? Autre chose.
Manuel, j'ai jamais regardé le manuel. Not like I Ah bah need voilà. a manual. But I'm really glad it's here. Oui, j'ai jamais lu ça. Alors, contact, enlever les dépôts. Vas-y, j'ai la flemme. Oh là 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 là. Flemme. Bon alors, je fais quoi avec ça? Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better. Je traîne trop NBA pour mon tournoi. J'en rêve la nuit, le peu que je dors. Oh, ah oui, non, mais quand ça devient au stade où tu rêves du jeu, canin, c'est que tu joues trop. C'est que t'es trop dans le truc. Et il faut que tu détaches. Parce qu'après, tu vas être saoulé, je pense. Moi, ça me faisait la même avec le RP. Bizarrement, ça me l'a jamais fait au moment de Murray. Mais à l'époque, quand je faisais du RP et que je jouais, que j'avais une orga et tout, enfin que je faisais partie d'une orga, j'en rêvais la nuit, quoi. I bet Dad would have liked the idea of me using his tools to fix a ride. Ok. This thing is going to the fuck up. Je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. Maybe. Sick. Les gars, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça m'a fait penser au Poop Killer. Vous vous souvenez le jeu du caca? Le jeu Ichio du caca? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Bah la pince. Nope. Not gonna help. Oh là 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 là. Tournevis peut-être? Si seulement c'était aussi simple de réparer une voiture. That should help keep shit Ça avance bien distributed. sinon sur le jeu. Alors, épisode 3, canard. Well, fuck. Dernier épisode. Je n'ai pas aimé les deux premiers. J'attends de voir celui-là. J'espère qu'il y a un cliffhanger qui va faire waouh, waouh. Et du coup, je dirais ouais, les gars, je me suis trompé. Le jeu il est insane. Parce que pour l'instant, le Before the Storm, j'aime pas du tout. Bulletin d'information sur la qualité de l'air, surveillance des incendies. Encore les incendies, les potes. Rattaché. Go back from whence you came. It's pretty loose. How can I tighten it? Une pince. Not helping. Non. Une clé. Much better. Spark plug's busted. Carbon deposit. Il faut que j'en trouve une. Of course.
Oh, la bougie d'allumage de son père? Peut-être? De la voiture de son père, pardon. Et oui, c'est la voiture de son père, les potes. Please. I need you. On l'a fait, les potes. Ah. On a notre voiture. Yeah. Et là, je vous le dis, hein, j'ai conduit une fois une voiture sur un parking, je n'ai pas mon permis, les potes. J'ai conduit une fois une voiture sur un parking, j'avançais à 10 km/h, j'avais l'impression que je roulais à 100, j'avais trop peur. Alors elle est en train de rouler, là pour moi, elle est à 200 là, hein, je vous le dis. Ouais, j'aurais trop peur à sa place. Je dirais, mais ça va pas quoi là, oh stop. Mais quand je suis à côté de quelqu'un qui conduit, ça me dérange pas parce que c'est pas moi qui conduis. Mais par contre, quand moi j'ai le volant dans les mains et que je vois que ça avance, j'ai trop peur. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Oh, cette tenue, Rachel, mais vous êtes incroyable. Hey, who are you talking J'aime to? trop sa Holy veste. Shit, your hair, it's so Badass. I was gonna say hot, but yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Oh là là, mais regardez nos mains. Elles sont dégueulasses. Hey, Price. Nice wheels. Qu'est-ce qu'il veut? Il va nous voler notre caisse? You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Je l'ai pas. For fuck's sake, the money wasn't there. What do you want from me? I don't think she has it. Oh? It's cute how she acts like you two are friends. Qu'est-ce qu'il veut lui? You heard what happened to Drew, right? Ouais. Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Rachel, notre BZ ultime là qui nous prend notre défense. Cette reine qui a pas peur, let's go. Why is it that chicks think it's okay to hit me? But if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing. Parce que tu les harcèles, espèce de petit enculé de merde. J'ai mute le merde mais pas l'enculé. Ok, c'est volontaire. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas écouté. Ouais. Yeah, it's true. I don't see why you should give a shit. You don't? Huh. Maybe I'll show you. Non, tu vas pas me faire voir, par contre tu peux aller te faire voir. Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. Drug dealer. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition
that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Why do you care so much? Because fuck you. I'm asking the questions here. Non, c'est pas toi qui poses les questions, mon gars. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. C'est toi qui poses les questions, mais c'est moi qui donne les réponses. Alors je te dis, la réponse c'est va te faire foutre. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know. So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Dis-nous. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. Faut pas rire. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still Les gars, je rigole parce qu'il nous a sorti une épée, on dirait une pièce de théâtre. No need to get crazy. Car. Let's go, Rachel, vas-y. Ah, you fucking bitch! Rachel! Damon! What the fuck? Mais il est fou, lui, hein. Go! Now! Alors lui, on va le retrouver, tu vas voir.
Chloe. But I need the whole story. So, I got my dealer. J'ai demandé à mon dealer. Since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. Banal, on dit j'ai demandé à mon dealer au daron de notre meuf. Damon showed up with him. What did Merrick want? Pose des questions sur Sarah. He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course. Is that how it became violent? Rachel s'est énervée. It was actually Rachel who got angry. J'en peux plus, j'ai encore envie d'éternuer. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Elle me protégeait aussi. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. Non mais je vous jure, le père il est toujours amoureux de la mère de Rachel. Hein. We all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something, but when he attacked her, on raconte vraiment tout là. Hein. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. What are you going to do about Damon? Find out if he is alive. First of all, my department's been after him for some time. Elle est toujours en vie vu que je viens de te raconter l'histoire. Rachel had arrived only a few minutes later. She might not have. Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Thanks. Okay. Hey. Steph, how's Drew? Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Mm-hmm. I don't think I can sit still any longer. Might as well stretch my legs while I wait for Rachel to wake up. On va aller voir à la chambre de Rachel. Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please,
What was that about? Your son needs serious psychiatric. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Moi non plus. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Je veux rentrer dans la chambre. If I want to stay sane, I need Attendre to stay Rachel. busy. I'm I'm so so glad glad Rachel's here. okay. Really can't wait to see her. Il faut qu'on attende Rachel. About this fire has been... T'es encore dans le coin, on est dans la 785 si tu as oublié, cool. Mais elle nous harcèle celle-là. I hope Drew's doing better. I should visit him. Is this Drew's room? Ouais, est-ce qu'il faut que je parle avec lui? Right then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Now, Drew's hurt, of course. But, I'm between jobs, so got plenty of time to visit. You know? Yeah. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. Oui, qu'est-ce qu'il a I have raconté? a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? Vous devriez demander à Drew. You should probably ask Drew. I don't really know any details. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Attendre Rachel. Ouais, on va l'attendre. On a parlé avec son père, on n'a pas besoin d'aller voir Drew. Bon, elle est où Rachel là? Rachel's waiting for me. Shouldn't stay here too long. Chloé, c'est James Amber. Rachel vient de se réveiller, je suis sûr que ça lui ferait plaisir de te voir. Merci. Allez, go.
I'm Me glad too, that you're here. Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me yet. Good. Happy that your dad's here. I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. Ok. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? Bah, on a voulu le faire, mais bon. Don't you? On t'a mis un couteau. Un coup de couteau dans le bras, quand même. I really do. Then, of course, whatever it takes. Je parie que mon père a son numéro, peut-être. Le code, c'est 0722, ok. To your... Je sais pas pourquoi ça parle pas. Office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything.
Bon, allez, go. On va aller chercher, j'ai pas compris. La clé sous le paillasson, j'ai pas compris. Je crois qu'il faut aller dans le bureau du père, la clé sous le paillasson, le code c'est 0722. Et là, on va trouver le numéro de la mère. Je crois que c'est ça. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Mais les personnages ont des problèmes avec des trous dans leur corps, c'est pas possible. Yeah. I like it. Elliot, il a un trou dans le crâne. It's nice. Joli ballon. Nice balloon, I guess. Yeah, it's for Drew. Oh. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Je veux pas que ça se sache. I think she's keeping that private for now. She's okay, though. Well, that's good. God, I guess I'll stop by after I see Drew. She probably wants privacy. Oh. Right, of course. Are you two in some kind of trouble? Mais ça se You can regarde tell pas, me on if you te l'a already dit. know. I won't judge. On gère. Nothing we can't handle. Chloe. I'm seriously worried about you. Oui, mais c'est Well, bon. Don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a Et alors? lot lately. Right? So what? So, obviously, something is going on. Oui, je l'aime beaucoup. C'est pas tes affaires, je l'aime beaucoup. It's really not your business, Elliot. Okay, that's fair. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Ouais, tu feras gaffe, la chambre 585 elle est juste là. Hein. Tu vas un peu trop loin là. Donc là, il faut qu'on aille au bureau du père. Elliot, j'aime le pot, pas la fleur. Tu comprends? Elliot, faut qu'on te le dise. Laisse-nous tranquille. On n'est pas intéressé par toi. Mais le code, il se tape tout seul. Vas-y, c'est bon, il joue à notre place. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. I'm not gonna be able to smash my way through this one. Hopefully, there's a key around somewhere. It's the big Je crois que t'allais nous déverrouiller une clé ou un truc. Vas-y, c'est bon.
have here? I should check the computer or some of those files laying around. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Oh, c'est la mère. James, c'en est assez. Lorsque tu m'as dit au parc que tu n'allais pas me laisser revenir dans la vie de Rachel, j'étais en colère. Évidemment, mais j'ai compris ton besoin de la protéger. Tu es son père. C'est ta prérogative. Mais envoyer cet homme pour me faire entendre raison, me menacer, tu perds ton avantage moral là. Est-ce vraiment une façon d'agir pour un procureur? Qu'en penseraient les électeurs? J'ai le droit de rencontrer ma fille et l'avocat à qui j'ai parlé me l'a confirmé, mais le plus important dans tout ça, c'est que Rachel a le droit de connaître sa mère. De connaître la vérité. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est rare. Best dad. That stuff is all politics anyway. Mm-hmm. Found you. Ok. Welcome to Shadyville. Je vais d'abord lire la lettre, les potes. Sarah sent all these letters. Ama Rachel, je m'appelle Sarah et je suis ta mère biologique. La première chose que tu dois savoir à mon sujet, est que t'abandonner a été la pire erreur de ma vie. Je luttais contre quelque chose à cette époque et j'ai continué à me battre depuis. Ce combat m'a tout enlevé, mais surtout il t'a enlevé à moi. Mais je m'en suis sorti et je sais qu'à présent je suis capable de faire partie de ta vie. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'aimerais tellement essayer si tu le veux bien. Prends tout le temps qu'il te faudra et si tu veux me répondre à me poser des questions, sache qu'avoir de tes nouvelles me ferait un plaisir immense. Je t'aime très fort et j'espère qu'on pourra bientôt se rencontrer. Je t'embrasse, Sarah. Vous voyez, elle cherchait à rencontrer sa fille finalement. Dommage qu'il n'y a pas la date. Il faut que je sache à qui James parle sur son portable secret, ça pourrait concerner Sarah. On m'a dit que vous pourriez m'aider à régler mon problème. Alors comme ça, on change de bord, parlons. Je vous appelle ce soir, j'ai trouvé qui vous cherchez, j'appelle dans 15 minutes. Alors ça vient, je suis pas à la Croix-Rouge, il va falloir que vous fassiez ce dont on a parlé, je ne peux pas. Bien sûr que vous pouvez parce que j'ai parlé à la gonzesse et elle a une grande gueule, on dirait que c'est Franck. Elle est pas si facile à décourager, il va falloir qu'on y aille plus fort, ne lui faites pas de mal. Du calme, j'ai mis mon meilleur gars sur le coup, comment va votre fille? C'est elle qui m'a attaqué, ah non. C'est du coup Damon. C'est elle qui m'a attaqué, vous êtes au courant? Vous devriez lui apprendre à mieux se tenir. Rien? J'imagine que vous avez plus besoin de mon aide alors. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Ah ouais, c'est Sarah. Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. Écris-lui un message. But how do I get him to tell me? Oui, Sarah. Alors comme ça, on utilise des noms maintenant? Respirez, vieux. C'est simple. Soit vous faites ce que je veux, soit votre petit problème devient un gros problème.
Alors vous êtes occupé? Alors vous vous êtes occupé de la preuve ou pas? Shit. What do I say? Oui. Je sais que vous débutez, mais je vais vous dire comment ça marche. Vous me montrez la preuve, je vous donne ce que vous voulez. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems Vous voyez like une a photo de pretty la preuve. terrible way to act. Mais c'est quoi la preuve de quoi? James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Ouais, bizarre. Preuve. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. The evidence? Or Damon and Knives maybe there's some info on the case hanging around the office. Really shoot someone? Guess I shouldn't be surprised. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Could this be the evidence? Damon and Knives seem like a solid Celle-là? bet. Le couteau? Did Damon really shoot someone? Soit c'est le couteau, soit c'est les balles, soit c'est le gant, les gars. Le gant, je pense. Okay. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Détruire le gant. Maybe I can burn it somehow. Donc faut pas que je sorte de cette pièce. Il faut que je brûle le gant. Brûler le gant. Oof. Better not touch that again. Et il faut que je prenne en photo là. Ok, c'est bon. Puisque vous êtes en train de détruire une preuve, dites-moi laquelle de mes gars est la balance tant que vous y êtes. Bah ça suffit. Dites-moi qui c'est, vous préférez peut-être occuper un... Oh là là, il veut vraiment nous pousser. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. Damon. I should search around the office to see if there's any info to help. Sergent Alex Keller.
Bah ça c'est le sergent qui a fait la plainte, donc c'est pas ça. Tumus Lumber peut-être. Bah, soit c'est Alex Keller, le sergent, soit c'est Tumnus. Arcadia Bay's least wanted. Pourquoi ça me dit accusé, mais... Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. This guy let me into the mill. Cool dude. This is that asshole who was selling Firewalk shirts. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? J'en sais rien moi les gars. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Bim bim bim. Affaire numéro 3888. Ok, là ça dit juste l'agression machin et tout. Je vais voir, ouais, Kirin, le dossier. Il me semble qu'il est là-bas. Regardez de This is près. that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Détenu en liberté conditionnelle. Non, lui c'est ok. Okay, there's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Je sais pas. J'en sais rien les potes. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Bah j'en sais rien. Je ne sais pas les potes. L'enquête est là, il n'y a rien en fait. Et les gars, j'en sais rien, je vous jure. Ah, peut-être que c'est avec les heures. Vu que ça a été vu 10h21, 10h38, peut-être qu'il faut que je regarde les dossiers pour voir les heures.
I agree to aid the courts on future cases. This is that freak from the mill. That could be seen as a little snitchy. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Okay, there's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Ah, c'est du 23-05 au 25. Donc ça ne concorde pas avec ça. Donc c'est pas Frank. Feels a little weird having this guy's records at my fingertips. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Là c'est le 30. Le 30. Les gars, je comprends rien. Bah c'est ni Frank ni Sheldon. Voilà. Bah, je vais accuser Thunder, hein. Parce que là-dessus, regardez. Tumus. Ah non, c'est Tumus. This guy let me into the mill. Cool dude. Y a pas autre chose là? Ah les gars, je suis... Man, this guy's the snitch. Ah, c'est lui la balance. He was so cool to me at the mill. Oh, c'est Thunder. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Oh, il balance tout. On va l'accuser, hein. Montrez-moi que vous avez mon paiement. J'ai déjà supprimé ta preuve, tu veux quoi d'autre? Payment? Fuck. Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Mais c'est écrit où ça? Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Hope James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Arcadia Bay's least wanted. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Il est chelou son bureau à lui, hein. Holy shit. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Bon. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Relâchez-la, j'arrive tout de suite. Relâchez-la. Vas-y, il faudra pas. Holy shit.
Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Qu'est-ce qu'il fout là, lui? What are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. Oh là là. I'm worried about Mais you. reste avec tes problèmes, laisse-nous I'm tranquille. fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe. Ah! Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't Mais understand. mêle-toi ton cul. Elliot, c'est trop là. Give me a chance. What the hell are you doing? Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me. You have all the time in the world for Rachel. On n'est pas en couple, I'm so sick of you Elliot. not seeing who Rachel really is. J'ai pas de compte à te rendre, je sais pas. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad The for— next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she Il protecting cherche trop la you merde, when lui. she made you take part in a play you didn't want Il to veut trop nous be in? retourner contre Rachel. Seriously, man. You need to shut the fuck up before— I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. Oh. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is Il y a des gens, on les calcule pas parce qu'ils nous intéressent pas et ils pensent trop qu'on est manipulé. Genre, c'est grave. A high school On n'est pas manipulé. hanging out with criminals and breaking into L'aide, quoi. houses. Il est jaloux. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Bah depuis 1 heure, hein, frérot. Elliot. I'm the one À who cares l'hôpital, about t'as you, voulu Chloe. savoir, t'as fait que de me poser de Me, questions. Là, tu not continues. Rachel. Ça s'appelle du harcèlement, mon Time gars. you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Alors, mon gars, si je m'intéressais à toi, ne serait-ce qu'une seule seconde, ça serait juste pour découper ta petite bite. T'as compris? Genre, je la découpe et je te dirais d'aller te faire voir ailleurs. D'accord? Voilà. Look, I'm sorry, but I really need to go. Il réfléchit trop avec sa table, lui, c'est une Why did you dinguerie. make me do that?
Can't you just listen to me? Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Okay, let's go. What's really going on here? You can tell me. You mean here? Specifically? Like, the Amber House? I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're the one who's keeping me here. At the Arcadia Bay DA James Amber's house. Il va se douter qu'il y a un You're acting truc. strange. What's going on? What? Nothing. What are you? Je suis là. Dans la maison des Amber. Je suis là dans la maison des Amber. Oui, bien sûr. Can't you see I just want to help you? Je répète, dans la maison des Amber. On sait jamais qu'il nous a pas entendu dans le téléphone. La Amber House. No. Attends, je répète, Elliot. Amber House. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Les gars, je peux pas croire qu'on m'ait vendu le jeu en me disant le jeu il est trop cool, machin, etc. Tu vas trop kiffer. Et que j'ai fait 2 épisodes et que je me fasse chier. Je pense qu'il va y avoir un truc de fou qui va se passer, c'est sûr. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life, and he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad, Yeah? did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I think you didn't. You didn't have to. You didn't, right? Would you love me less?
course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Eh ouais. Bah elle aura pas sa réponse. Là pour l'instant tu te fais chier. C'est pas que je me fais chier. C'est juste que je trouve que c'est moins prenant que dans le premier. Mais j'attends qu'il y ait un truc qui me dise waouh c'est trop cool. C'est mieux comme ça, j'aurais aimé que tu me le dises. C'est mieux comme ça. I guess it's better this way. Not knowing. J'attends vraiment un truc qui fait que je... Always be the perfect dad? How many people get to say that? Un truc qui fait que j'ai trop kiffé le premier, vous voyez. Le premier j'avais ultra kiffé le jeu parce qu'il y avait tellement de rebondissements, tellement de choses. Là c'est un peu plus mou je trouve. Am I seriously going in to face Demon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ok. Shit. Is that blood? Je comprends ce que tu veux dire, le 1 était plus dynamique et celui-là trop lent. Bah le 1, ouais. Le 1 était plus dynamique. Je dirais pas que lui il est trop lent, je dirais qu'il est différent, tu vois. C'est pas le même, la même façon de jouer, c'est pas la même... les mêmes interactions, les mêmes choses. C'est différent. Et je préférais mieux le 1. Dans la façon du gameplay... le gameplay par rapport à revenir dans le temps et tout avec Max, c'était trop cool. Après ça, il faut se dire, c'est avant la tempête. Donc il n'y a pas Max, etc. Donc c'est peut-être pour ça aussi, c'est pas la même personne, c'est une histoire différente. Mais l'histoire de Chloé est cool aussi, hein. C'est qu'en fait là on n'est pas sur quelque chose de surnaturel, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, on est plus sur quelque chose de réaliste, de calme, une histoire quoi. Mais c'est pas le bar où elle a été? Where the hell is Sarah? Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your he... daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to... Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is so messed up.
After all, no one believes a junkie. Ah, il voulait faire une overdose? He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? I've got your money right here. The money James owes you. How the fuck do you... Run! No one has to know. Just let her go, and I won't say... No! Talking's over. Leave her alone! Shut up. What the fuck? Le téléphone il est minuscule. DA's shit? Got my money? Burn the evidence? All that? I'm just trying to help. Quel fils de... I said shut the fuck up! No. 2 minutes les gars. Je vais juste... Hop. Je vais juste mettre un petit trigger warning en épinglé les potes. Bon, on sait jamais s'il y a des gens qui arrivent et tout. Désolé, j'aurais peut-être dû faire un petit trigger warning avant, mais j'étais pas au courant de ce qui allait se passer. Hop là. On reprend. Go to your fuck. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! What did you do? I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank. You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't want to do this again. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... C'est un connard lui, enfin... Faut qu'on se débarrasse de lui, hein. Chloe Price. Where's Frank? Or Damon? Your friend, Frank, took care of Damon. You don't need to worry about them right now. Sit. C'est pas... Là, c'est son hallucination. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. I think you need help. Let me call someone. Or something. I need you to listen. What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never
No. That's bullshit, Sarah. You're not listening. Rachel deserves to know what happened to you. No, she doesn't. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. Elle a le droit de connaître la vérité ou elle mérite de vous rencontrer. Je veux dire qu'elle mérite de vous rencontrer. And just what is James protecting her from? You? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. Je suis persuadé que c'est une hallucination les potes, ça. Hein. About me. Et qu'elle parle pas vraiment avec elle, pardon. Needs you. I know loss. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I read your letter to James. You beat this before. You can beat it again. No. I can't. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so. That something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Vous voulez pas la voir? Don't you want to see her?
You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please. Mais c'est horrible. Tell her I was never here. Bon les gars, je vais lui dire la vérité hein. She can, without me. Tout le monde a fait que lui mentir toute sa vie, moi je lui mentirai pas hein. Je vous le dis. Wait. Don't go, Sarah. I'm done here. Goodbye, Chloe. Eh ben, vous vous rendez compte, tout le temps, toute sa vie, durant 15 ans, on a fait que de lui mentir, etc. Et là, on continue de lui mentir encore. Moi, c'est hors de question, je lui dis la vérité. Hein. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. On va lui dire la vérité, les gars. Hein. Je préfère qu'on lui dise largement la vérité. Hein. How are you feeling? Like I got stabbed? Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Fuck yeah. We never actually escaped, did we? We've got time. All the time in the world. So, how did everything go? Rachel, I've got to tell you something. Tout dire à Rachel ou protéger Rachel, la vérité, tout dire. Moi, il est hors de question que je lui mente comme tout le monde qui a menti. Durant toute sa vie.
C'est horrible, hein. Mais je mentirais pas. Faut assumer. Termine l'épisode 3. J'ai eu un succès, terminé l'épisode 3. Oh. Notre réaction, elle est épique. Drew, il a l'air d'aller mieux. Et je la kiffe trop aussi, Chloé. J'aime trop sa réac. J'aime trop sa réaction. Il a le seum. Voilà, Chloé montre. Donc là, Rachel, elle est chez nous, dans notre chambre, là. J'avais oublié qu'elle avait des cheveux bleus, les gars. Dans le 1. Ah ouais, là, je m'en souviens, c'est bon. Avec le bonnet, je m'en souviens.
Ok. Les potes, on est sur la fin du coup, la fin de l'épisode 3 et la fin du coup de Life is Strange Before the Storm. Les gars, je vais pas vous dire waouh, trop cool, machin, cliffhanger, j'ai trop kiffé, machin et tout. Je vais vous dire ce que j'ai vraiment pensé. Pour moi, je pense. Je sais pas si j'en parle maintenant parce qu'il y a encore la musique derrière et je sais pas si ça va être coupé avec la VOD. J'attends la fin, on peut pas skip? Parfait. Ok. Je vais vous dire ce que j'ai pensé moi personnellement. Je pense que c'est différent du 1, de Life is Strange 1 en fait, et que c'est un autre gameplay, etc. et que j'ai pas l'habitude de ce genre de gameplay. Je veux dire, quand on passe du 1 à ça donne une claque quand même. Et c'est ça que j'ai pas trop kiffé. Mais sinon, je trouve que c'est quand même cool. Je trouve que c'est quand même cool, les potes. Là, par exemple, je trouve que le jeu, il était quand même vachement cool à faire. Mais il faut pas s'attendre à un truc qui est similaire au 1, par exemple. Donc en vrai, ça va. J'ai bien aimé celui-là, cet épisode. En fait, les deux épisodes, là, le 2 et le 3 sont bien. Les épisodes 2 et 3 de Before the Storm sont bien. Mais le 1, il est nul à chier. Et je trouve que du coup, c'est différent voilà, du 1 de Life is Strange 1. Mais c'est quand même intéressant de voir l'histoire de Chloé avec Rachel, d'approfondir et de savoir comment ça s'est passé. Parce que quand on était dans le 1, c'était flou. Toutes ces histoires autour de Rachel étaient vachement floues. On savait un petit peu ce qui se passait, les lettres, etc. machin, mais on savait pas vraiment. Et là, on le vit vraiment. Enfin, vous voyez. Donc voilà, j'ai quand même aimé. C'était cool. C'était cool. Oh non. Oh non. Oh non. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, dans le 1, on apprend qu'il y a un fou. Je veux dire qui sait même. Que le professeur qui nous enseigne et tout dans l'école, c'est lui qui kidnappe des filles et prend des photos d'elles, etc. pour les mettre dans des positions, etc. Il leur fait du mal et il les tue. C'est lui qui fait tout ça. Et là, en fait, bah, nous, on sait que dans le 1, Rachel a disparu. Et on apprend à la fin qu'elle est morte. Et du coup, bah là, ça arrivait, ça se finit comme ça, en mode, bah Rachel, elle a été prise par le type, quoi, par le prof. Donc voilà, ça se termine pour annoncer le 1, quoi. Voilà. Il y a un épisode bonus, les gars, qui s'appelle Adieu. Je pense qu'il concerne Chloé et Max, du coup. Donc les adieux de comment Max est parti du coup de Arcadia Bay, à mon avis. Je sais pas si on va le faire. Je vous cache pas, je sais pas encore. Pour l'instant, je me dis soit on va le faire et dans ce cas-là on clôturera Before the Storm définitivement. Vu que c'est un épisode bonus, je me dis, je ne sais pas, au pire, on passe direct à Life is Strange 2, quoi. C'est pas à voir, les gars. Voilà, bah, j'espère en tout cas que vous avez kiffé. Moi j'ai bien aimé ce soir, c'était vraiment vachement cool à jouer et à regarder, je trouve. Enfin, j'espère que pour vous ça a été cool. YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu cette VOD, que vous avez passé un bon moment avec nous sur la VOD, quoi. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous en pensez de l'histoire, etc. Si vous avez aimé Life is Strange Before the Storm dans sa globalité. Si vous avez aimé cet épisode aussi. Et à bientôt YouTube. Des bisous. Bye bye.